Hello my dear students, welcome back in maths lecture. Now in this lecture we will discuss about the lattice homomorphism and lattice isomorphism. Before here we discuss these two definitions. Here we recall two important definitions like 1 and 1 function, because if you don't know these two definitions then you can't understand the definition of the isomorphism and you cannot complete the example of the isomorphism. So it's necessary to know both the definition 1 and 1 function. So first of all here we recall both the definitions. So write down the definition first of all. First here we discuss about the 1 function. A function f from a to b is said to be 1 function if for any xy belongs to a, f of x is equal to f of y implies x is equal to y, or you can also write as the x not equal to y implies f of x not equal to f of y. So this is the definition of the 1 function. As you know, we already discussed in semester number 4th. A function f from a to b is said to be 1 function if for any xy belongs to a, f of x is equal to f of y implies x is equal to y. That means image of element x and image of element y are equal, then element are equal. Image of x is equal to image of y implies x is equal to y. મિત્રો બે એલિમેન્ટ x અને y, જો x અને y ની ઇમેજ સરખી હોય તો એ બંને એલિમેન્ટ કેવો જોઈએ? સેમ હોવા જોઈએ. અથવા તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ છીએ x નોટ ઇક્વલ ટુ y મીન્સ જે આપણા એલિમેન્ટ x અને y છે ડોમેનના, જો એ સરખા ન હોય તો એની ઇમેજ પણ સરખી મળતી હોવી જોઈએ નહીં. ધેટ મીન્સ f of x નોટ ઇક્વલ ટુ f of y. ઇન શોર્ટ મિત્રો, in short, each element of domain connected with only one element of the codomain. મિત્રો બીજી રીતે એ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ કે ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ કોડોમેનના એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ અને દરેક એલિમેન્ટની ઇમેજ ડિસ્ટિંક્ટ હોવી જોઈએ, મીન્સ સેમ હોવી જોઈએ નહીં. તો આપણે મિત્રો 1 કોઈ ફંક્શન છે કે નહીં નક્કી કરવા માટે યાદ રાખશું ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ કોડોમેનના એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ અને દરેક એલિમેન્ટની ઇમેજ ડિસ્ટિંક્ટ હોવી જોઈએ, મીન્સ અલગ અલગ હોવી જોઈએ. એવા પ્રકારના ફંક્શનને કહેવાશે 1 function. As we know, to prove any function is the 1 we use these two conditions. F of x is equal to f of y, and to prove x is equal to y, that means your function is the 1 function. So in short, keep in your mind this thing: each element of domain related with only one element of the codomain and image of each element are distinct. So this is the 1 function. Now we discuss about the 1 functions. A function f from a to b is said to be one to function if for every
x belongs to B, there exists some y belongs to A such that f of x is equal to f of y is equal to x. So this is the definition of the one function. A function f from A to B is said to be onto function if for every x belongs to B there exists some y belongs to A such that f of y is equal to x. મિત્રો ડેફિનેશન એવું કહવા માગે છે ફોર એવરી એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ઓર બી ઇઝ ધી કોડોમેન. તો કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટ માટે ધેર એક્ઝિસ્ટ સમ વાય બિલોંગ્સ ટુ એ મીન્સ ડોમેનમાંથી એક એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો હોવો જોઈએ કે સચ દેટ પ્રીઇમેજ ઓફ વાય ઇઝ એક્સ. ઇન શોર્ટ મિત્રો કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીઇમેજ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ this is our domain A and this is our domain B. મિત્રો કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટ એ સેટ એના કોઈકના કોઈક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. સો ઇમેજ ઓફ ધીસ એલિમેન્ટ, ઇમેજ ઓફ ધીસ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ, આની મિત્રો પ્રીમેજ કોણ થશે? આ એલિમેન્ટ થશે. જે સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે એની પ્રીમેજ કોણ થશે મિત્રો? સેકન્ડ એલિમેન્ટ ઇન સેટ એ. પ્રીમેજ ઓફ થર્ડ એલિમેન્ટ ઇઝ ધીસ. પ્રીમેજ ઓફ ધીસ વન ઇઝ ધી first element of set A, preimage of this is third element and preimage of this is the this last element. તો in short મિત્રો સેટ B છે એમાંથી એક પણ એલિમેન્ટ બાકી રહી જતો નથી, દરેક એલિમેન્ટની પ્રીઇમેજ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. તો in short f of y is equal to x. તો મિત્રો ઓન ટુ ફંક્શન એટલે એવું ફંક્શન કે કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીઇમેજ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. મીન્સ કોડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ ડોમેનના કોકના કોક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. મિત્રો કોડોમેનમાંથી એક પણ એલિમેન્ટ બાકી રહેતો નથી, દરેક એલિમેન્ટની પ્રીઇમેજ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. ઇન શોર્ટ બીજી રીતે આ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. મિત્રો આ જે છે કોડોમેન છે અને આની રેન્જ પણ કોણ થશે? સેમ સેટ બી. સો ઇન શોર્ટ codomain is equal to range, then your function is the onto function. So this is the another definition or another way to define your onto function. Codomain of function is equal to range of the function, then your function is the onto function. બટ આપણે જે યાદ રાખશું આ રીતે રાખશું મિત્રો. અહીંયા કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીમેજ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. આવા ફંક્શન કહેવાશે onto functions. Now we discuss the definition of our lattice homomorphism. Write down the definition of lattice homomorphism. Let L star ring sum and S mean join be two lattice a function f from L to S is said to be lattice homomorphism if for any AB belongs to set L, first condition is f of S star B
is equal to f of a meet f of b. Second condition is f from a ring sum b is equal to f of a join f of b. So this is the definition of the lattice homomorphism. મિત્રો આપણું ફંક્શન f from L to S છે એ lattice homomorphism ક્યારે કહેવાશે? તો કે for any AB belongs to L, f of A star B means GLB of AB એની ઇમેજ મિત્રો કેના જેટલી થતી હોવી જોઈએ? f of A meet f of B જેટલી. સિમિલરલી LUB of A ring sum B એની મિત્રો ઇમેજ કોણ મળતી હોવી જોઈએ? f of A join f of B. If our function satisfies these two conditions, then our function f from L to S is said to be lattice homomorphism. અહીંયા જે આપણું ફંક્શન ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે એ બે લેટાઇસની વચ્ચે ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે. Let L star ring sum and S mean join be two lattice. And our define the function L to S. મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એ બે લેટાઇસ વચ્ચે ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે L to S. એ ક્યારે લેટાઇસ હોમોમોર્ફિઝમ થશે? તો કે જ્યારે આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરશે ત્યારે. સો keep in your mind these two condition, f of A star B is equal to f of A meet f of B and f of A ring sum B is equal to f of A join f of B. મિત્રો આના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે પછી જોશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ઓલ્સો રાઇટ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમ. આફ્ટર ધેટ વી સી ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમ એન્ડ લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમ. સો જસ્ટ માઇનોર ચેન્જીસ બિટવીન લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમ એન્ડ લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમ. મિત્રો આ જે બે કન્ડિશન તો આપણે ઓલરેડી સેટિસ્ફાઈ થતી હોવી જોઈએ. આમાં જો આપણે વધારાની કન્ડિશન એડ કરી દઈએ મીન્સ અવર ફંક્શન f from L to S is one and onto function, then our lattice is said to be lattice isomorphism. તો મિત્રો જે આપણે લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમની ડેફિનેશન છે એમાં આપણે ત્રીજી કન્ડિશન એડ કરી દઈએ મીન્સ અવર ફંક્શન f from L to S is one and onto, then our function is said to be lattice isomorphism. So write down the definition of the lattice isomorphism. So definition is same. Let L star ring sum and S mean join be two lattice. A function f from L to S is said to be lattice isomorphism if for any AB belongs to L means these two conditions hold and these two conditions are of lattice isomorphism, lattice homomorphism. Now we add one another conditions. If is one and 1 2, then our function is the lattice isomorphism. Means આપણું ફંક્શન lattice homomorphism હોવું જોઈએ as well as 1 and 1 2. Then we say our function f from L to S is the lattice isomorphism. Now we discuss the examples so we better understand about both the definitions. તો મિત્રો કોઈ ફંક્શનને તમારે લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમ બતાવવું છે મીન્સ તમારે બતાવવાનું રહેશે તમારું ફંક્શન લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમ હોવું જોઈએ અને 1 1 and 1 2 હોવું જોઈએ. ધેન યોર ફંક્શન બીકમ ધી લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમ્સ. Now we see the examples. Example number first. We already rated our definition of the lattice isomorphism. મિત્રો તમને એક્ઝામ્પલ વ્યવસ્થિત સમજે એટલા માટે આપણી જે કન્ડિશન છે ઓલરેડી ઉપર લખેલી છે. Now we write the our examples. Prove that
S13 star ring sum is isomorphic to power set of A meet join, or we can also write as the prove that S30 star ring sum isomorphic to power set of A meet join, where set A is equal to ABC. મિત્રો આપણે લેટાઇસ આઇસોમોર્ફિઝમનું એક્ઝામ્પલ જોશું, એમાં ઓલરેડી લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમ પણ આવી જશે. સો અવર ક્વેશ્ચન નંબર ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રૂવ ધેટ S30 સ્ટાર રિંગ સમ. મિત્રો આપણે ડેફિનેશનમાં જે પ્રમાણે બે લેટાઇસ હતા એમાં આપણો ફર્સ્ટ લેટાઇસ હતો S સ્ટાર રિંગ સમ. સો હિયર અવર ફર્સ્ટ લેટાઇસ ઇઝ ધી S30 સ્ટાર રિંગ સમ એન્ડ અવર સેકન્ડ લેટાઇસ ઇઝ ધી પાવર સેટ ઓફ A મીટ જોઈન. હવે મિત્રો આપણે જે ફંક્શન ડિફાઇન કરશું કેની વચ્ચે ડિફાઇન કરશું? F from L to S, but our L is S30 and our S is the power set of A. So here we define our function between the S30 to power set of A. અને મિત્રો ક્વેશ્ચન આ રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે, S30 સ્ટાર રિંગ સમ, this notation is read as the isomorphic S30 star ring sum isomorphic to power set of A meet join. આ જે નોટેશન યુઝ કરેલ છે મિત્રો એ આઇસોમોર્ફિક નું બતાવે છે. ઇન શોર્ટ ટુ પ્રૂવ S30 isomorphic to power set of A, where our set A is the ABC. So see carefully how to solve this type examples. So first of all here we write our set S30 and power set of A. First of all here we write as our S30 set. So S30 is nothing but the set of all factor of 30. So write down the factor of 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Now we write the power set of A. So as you know, power set of A is nothing but the collection of all subset of set A. So all subset of set A, first one is the empty set, second one is the singleton A, singleton B, singleton C, set AB, set AC, set BC, and final set is the ABC. 2 raised to n means 2 cube. तो ये अपना टोटल सबसेट થશે કેટલા થશે 8. So this is the power set of a set A. હવે મિત્રો આ ખાસ એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે, આપણે જે ફંક્શન ડિફાઇન કરી છે એ કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. તો ફંક્શન આપણે મિત્રો એ રીતે ડિફાઇન કરી છે કે ફંક્શન 1 1 and on 2 બને. તો 1 1 and on 2 બનાવવું છે તો આપણી બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોવી જોઈએ. મીન્સ ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ કો ડોમેનના એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. અને ઓન ટુ ડેફિનેશનનું જે કોડોમેનનો એક પણ એલિમેન્ટ બાકી રહી જવો જોઈએ નહીં. મીન્સ કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીમેજ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. તો મિત્રો આપણે જે ફંક્શન ડિફાઇન કરશું એ રીતે કરશું કે આપણું ફંક્શન કેવું થશે 1 1 and 1 2. સો સી કેરફુલી હાઉ ટુ ડિફાઇન ધી અવર ફંક્શન. નાઉ F from S32 power set of A is defined as now we define our function between S32 power set of A is defined as f of 1 is equal to 5. मीन्स मित्रों આપણે જે એલિમેન્ટ 1 છે એની ઇમેજ કોણ કન્સિડર કરી છે 5. 2 ની ઇમેજ લઈ છે આપણે સિંગલટન A, ઇમેજ ઓફ 3 ઇઝ સિંગલટન B, ઇમેજ ઓફ 5 ઇઝ સેટ C, ઇમેજ ઓફ 6 ઇઝ સેટ AB, ઇમેજ ઓફ 10 ઇઝ સેટ AC, image of 15 is the BC and image of 30 is the ABC. That means our function is the 1 1 and 1 2. So image of f of 1 is equal to 5,
f of 2 is equal to, we consider the set A, f of 3 is equal to set B, f of 5 is equal to singleton set C, f of 6 is defined as the AB, f of 10 is defined as the AC, f of 15 defined as the BC, and image of F30 is ABC. And now observe, our function becomes the 1 1 and 1 2. મિત્રો જે આપણો ડોમેન છે એમાં એલિમેન્ટ કયા છે 1 2 3 5 6 10 15 30. એ દરેક એલિમેન્ટ કોડ ડોમેનના એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવવો જોઈએ. નાઉ સી f of 1 image is 5, f of 2 is equal to set A, f of 3 is equal to B. Similarly, f of 30 is equal to A, B, C. ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ કો ડોમેનના એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. ધેટ મીન્સ અને દરેકની ઇમેજ કેવી છે મિત્રો ડિસ્ટિંક્ટ છે. ધેટ મીન્સ અવર ફંક્શન f ફ્રોમ S32 પાવર સેટ ઓફ A is 1 1. હવે મિત્રો આપણે ઓન ટુ બતાવવાનું હતું તો ઓન ટુ ડેફિનેશન મૂકી દીધી. કો ડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીમિયર એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. મીન્સ કો ડોમેનમાંથી એક પણ એલિમેન્ટ બાકી રહેવો જોઈએ નહીં. નાઉ સી image of 5 is 1, image of pre-image of set A is 2, pre-image of set B is 3, pre-image of C is 5. તો ઇન શોર્ટ કો ડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની પ્રીમિયર એક્ઝિસ્ટ થાય છે અને કેની સાથે રિલેશનમાં છે સેટ S30 ના કોઈકના કોઈક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. મીન્સ કો ડોમેનમાંથી એક પણ એલિમેન્ટ બાકી રહી જતા નથી. સો ધીસ ફંક્શન ઓલ્સો સેટિસ્ફાય ધી કન્ડિશન ઓફ ધી 1 2. તો મિત્રો આપણે ફંક્શન જે રીતે ડિફાઇન કરેલ છે કે ફંક્શન કેવું બને 1 1 and 1 2. સો અવર ફંક્શન ઇઝ હિયર 1 1 and 1 2. સો હિયર વી રાઇટ એઝ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ it is clear that f is 1 1 and 1 2. તો મિત્રો આપણી જે ત્રણ કન્ડિશન હતી એમાંથી ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ છે. મીન્સ અવર ફંક્શન ઇઝ ધી 1 1 and 1 2. નાવ વી ચેક ધીસ ટુ કન્ડિશન્સ. હવે મિત્રો આપણે જે બાકીની જે કન્ડિશન છે ફોર લેટાઇસ હોમોર્ફિઝમની એ કન્ડિશન ચેક કરીશું. તો કન્ડિશન શું કહે છે મિત્રો ફોર એની એ બી બિલોંગ્સ ટુ એલ એફ ઓફ એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એ મીટ એફ ઓફ બી થતા હોવા જોઈએ. સો હિયર વી ચેક ધીસ કન્ડિશન. સી કેરફુલી. હવે મિત્રો આપણે જે એલિમેન્ટ લઈએ છીએ કેમાંથી લઈએ છીએ સેટ એલમાંથી. ફોર એ બી બિલોંગ્સ ટુ એલ. હવે આપણા એલ કોણ છે S30. So here we take any two element in S30. Now you can choose any two element in set S30. So here we take two elements 5 and 15 belongs to S30. You can choose any two element in S30 as our A is equal to 5 and B is equal to 15. હવે મિત્રો કન્ડિશન કઈ ચેક કરવાની છે f of A star B. So f of A star B means our A is 5, f of 5 star 15 is equal to f of મિત્રો 5 star 15 એ બે કેના એલિમેન્ટ લીધા હતા આપણે S30 માંથી. અને S30 ઉપર મિત્રો ઓપરેશન કોણ આપેલું છે આપણને સ્ટાર રિંગ સમ. મીન્સ ઓપરેશન કોણ હશે આપણું હિયર ઓર રિલેશન ઇઝ ધી ડિવિઝન. સો 5 star 15 is nothing but the GCD. હવે S30 માંથી મિત્રો આપણે એલિમેન્ટ ચૂઝ કરી છીએ અને રિલેશન કયો આપેલો છે ડિવિઝનનો. ધેન વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન 5 and 15? સો 5 star 15 is nothing but the GCD. તો 5 star 15 નો GCD કોણ થશે મિત્રો 5. મિત્રો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા આપણે 5 star 15 ફાઇન્ડ કરી છે. 5 star 15 મીન્સ GCD of 5 and 15. 5 છે 15 ના ફેક્ટર છે તો 5 કોણ થશે મિત્રો GCD થશે અને LCM કોણ થશે 15. સો આન્સર ઓફ f of 5 star 15 is f of 5. અને હવે f of 5 ની ઇમેજ કોણ મળે છે મિત્રો? વોટ ઇઝ ધ ઇમેજ ઓફ f of 5? f of 5 is equal to C. મિત્રો આપણે એલિમેન્ટ કેમાંથી લીધા હતા
S30 માંથી ઇમેજ કેમાં મળે હંમેશા કોડોમેનમાં મળે તો આપણને ઇમેજમાં કોણ મળ્યું સિંગલટન C. સો સિંગલટન C ઇઝ ઇમેજ ઓફ 5 સ્ટાર 15. સો f ઓફ 5 સ્ટાર 15 ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ 5 અને f ઓફ 5 ની ઇમેજ મળે છે મિત્રો સેટ C. સો ધીસ ઇઝ ધ એલિમેન્ટ ઓફ ડોમેન એન્ડ હિયર વી ગેટ ધ એલિમેન્ટ ઓફ ધી કોડોમેન. અહીં જે મિત્રો આપણે વેલ્યુ મેળવેલ છે f ઓફ a સ્ટાર b મેળવેલ છે મીન્સ LHS સાઈડ મેળવેલ છે. હવે RHS સાઈડ મેળવીશું. જો બંનેમાં આન્સર સેમ મળશે તો આપણે લખી શકશું f ઓફ a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ a મીટ f ઓફ b. નાવ વી ઓબ્ટેન ધી RHS સાઈડ મીન્સ ટુ ઓબ્ટેન f ઓફ 5 મીટ f ઓફ 15. પહેલા મિત્રો આપણે f ઓફ a સ્ટાર b ની વેલ્યુ મેળવી. નાવ વી ઓબ્ટેન ધી વેલ્યુ ઓફ f ઓફ a મીટ f ઓફ b. So f of 5 meet f of 15 is equal to, first of all here we write the value of f of 15. Value of f of 5. Image of f of 5 is C. Meet. Image of f of 15 is BC. So BC. હવે મિત્રો આપણું ઓપરેશન કોણ છે મીટ છે તો કયા આપણા લેટાઇસનું ઓપરેશન છે ધીસ મીટ. તો મીટ એટલે કોણ થશે મિત્રો ઇન્ટરસેક્શન થશે. વાય બીકોઝ અવર સેટ ઇઝ ધી પાવર સેટ ઓફ એ. સો જે S30 માં સ્ટાર ઇઝ ધી GCD એન્ડ રિંગ સમ ડિનોટ ધી LCM. પાવર સેટ ઓફ એમાં મીટ કોણ થશે ઇન્ટરસેક્શન થશે અને જોઈન્ટ કોણ થશે યુનિયન. સો નાવ વી ફાઇન્ડ f of 5 meet f of 15. So image of 5 is set C and image of 15 is BC. આ મિત્રો આ એલિમેન્ટ છે કયા સેટના આવેલા છે કોડોમેનમાં છે તો એમાં મીટ કોણ થઈ જશે ઇન્ટરસેક્શન થશે. ધેટ મીન્સ સિંગલટન સેટ C intersection with BC. then what is the answer singleton C. હવે મિત્રો બંને રિઝલ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરો જોઈએ. f of 5 star 15 is equal to set C is equal to f of 5 meet f of 15. બંનેમાં આન્સર કેવો મળે છે સેમ મળે છે. તો so here we write as the f of 5 star 15 is equal to f of 5 meet f of 15. તો મિત્રો આપણું જે ફર્સ્ટ કન્ડિશન હતી એ સેટિસ્ફાય થાય છે. f of a star b is equal to f of a meet f of b. Now in our case our a is 5 and b is 15. So f of 5 star 15 is equal to f of 5 meet f of 15. Now similarly same way here we check our second conditions. So now we check the second condition. મિત્રો સેકન્ડ કન્ડિશનમાં શું થઈ જશે રિંગ સમ. હિયર વી ફાઇન્ડ ધી રિંગ સમ બિટવીન a and b means f of 5 રિંગ સમ 15. હવે રિંગ સમ મિત્રો શું બતાવે છે LCM. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ધી LCM of 5 and 15 અને 5 અને 15 નું LCM થશે 15. Here 5 divide 15, so 5 is the GCD and 15 is the LCM. What is the image of f of 15? મિત્રો f of 15 બરાબર કોણ મળે છે આપણને. Here we define f of 15 is equal to set BC. So is equal to write BC. Now we find the value of RHS side means f of A join f of B. So f of 5 join f of 15. First of all here we write the value. f of 5 is nothing but the singleton set C. Join image of 15 is BC. મિત્રો જોઈન કોણ આપણા જે જોઈન્ટ છે એવું થઈ જશે ઇન્ટરસેક્શન થઈ જશે મીન્સ સેટ C યુનિયન between B and C. What is the union of this? Union is nothing but the set BC. So observe the answer. f of 5 ring sum 15 is equal to set BC is equal to f of 5 join f of 15. So here we write as f of 5 ring sum 15 is equal to f of 5 join f of 15. તો મિત્રો આપણી જે બે કન્ડિશન છે લેટાઇસ isomorphismની એ પણ અહીં સેટિસ્ફાય થાય છે. સો ઇન જનરલ મિત્રો તમે આમાંથી કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લેશો ને આ બે કન્ડિશન ચેક કરશો તો દરેકમાં સેટિસ્ફાય થશે. સો હિયર વી રાઇટ ઇન જનરલ for any AB belongs to S30, f of S star B is equal to f of A meet f of B and
f of a ring sum b is equal to f of a join f of b. So in short, our function f is the lattice homomorphism. So write down the answer finally here. F is lattice homomorphism so is the definition of the lattice isomorphism. Our function f is 1 1 and lattice homomorphism. That means our function f is the lattice isomorphism. So here we write as f is lattice isomorphism. Or finally here we write as S30 star ring sum isomorphic to power set of a main joint. So this is the solution of our first examples. I hope you understood very well about these topics. Now complete second one in homework. Write down this second example in homework. Try yourself. Just a minor changes. Here we consider S6 star ring sum is isomorphic to power set of a mid joint. Or to prove this, and here we consider the set as just AB. तो मित्रों आज રીતે તમારે રિઝલ્ટને પ્રૂફ કરવાનું થશે. સો નોટ ડાઉન ધીસ એક્ઝામ્પલ એન્ડ ટ્રાય યોર સેલ્ફ ઇન હોમવર્ક.